I am Rohana Krampatanta Parangan Carriedo, apo ni Mama Rodi, and I am the eldest child of the only daughter in the family, my Nanay Roselhani. It is my honor to share to you my thoughts and experiences being with Mama Rodi. I was born on the year 1990, and as I can recall, the life back then was laid back, chill, and simple. Until surprisingly one day, I came into my lolo and lola's life with the knowledge and presence of 7 uncles in the family. They are the brothers of my Nanay Rosel, and as far as I could remember, my existence in the family has changed their lives forever. I knew they were surprised. In a way nga, wala kay panila nasabtan ang akong pag-abot sa ilang kinabuhi. Because in some ways, kay balo ko nga nahasel sila appeal yun sa panghitabo. But lagi, wala na yung makapugong sa sitwasyon nga naabot na gyud ko sa pamilya. On the contrary, as I was growing up, sa presensya sa akong Papa Pakito o Mama Rodi nga akong lolog lola, I could remember that there was never a time that they made me feel nga naay kulang sa ako. Wala ko naka-feel especially itong gamay pa ko until nipato ko elementary. Their treatment, love, and care for me is incomparable. They have loved me as if I am their own. To the point na mura nagituod ko nila og anak. My life then was, I said, very chill and laid back. Now, one of my friends told me that I was both lucky and blessed because I was really living the life. Kay lagi, retired na si Papa, akong lolo, o si Mama Rodi, o ang ilang atensyon na focus sa pagpadako sa ako. There was never a moment in my childhood nga never nako may numduman. May numduman ako tanan. I guess tanan nga happenings nakataktak sa akong kasing-kasing o una-una, may it be good and unfavorable. Tanan memorable and worth remembering. Especially ang mga pagtudlo ni Mama Rodi nako sa gugma o kahadlok din ha sa atong Ginoo. Family altar early in the morning and night before matulog bisan og nagbuka-duka nako. Mabuyagan o mabunalan ko. Kaya wala ko nagpay attention ana mga panahon na I knew I deserve it. Kaya gingnan nga dili magduka-duka, dili man gid ko na ko mo-overcome ang duka. Kay bata pa lagi. Si Mama Rodi ang akong first mentor, coach, and trainer because diba she is a teacher by profession. I am blessed indeed to be one of the many lives nga iyang na-touch, natudloan, o gitabangan sa walay sa mga pag-atiman o pag-amuma. I could recall nga 5 years old pa lang ko niya gipa-memorize sa Psalm chapter 23, the whole chapter, o katong 8 years old ko gipa-memorize ko niya sa Psalm 91. The whole chapter, yapon, 16 verses. O dili ko pwede makaon, o dili ko pwede matulog, kung dili na ko na makompleto nga task. Gawa sa mga trabaho sa panimalay, iyahang gitudloan sa pag-ayo sa pagrespeto o pagkahadlok sa mga tao nga naa sa akong palibot. As I was growing up, labaw sa tanan ang pagkahadlok din ha sa Ginoo. Sa pag-ampo kanunay sa tanang higayon o sa unsa man nga sitwasyon, musampit gyud sa Ginoo. I've been heard ikog-ikog o kuyog-kuyog sa tanan niyang mga lakaw nga ministry related sa church, fellowship, and seminars. I could remember that Mama loves to read and read and read. Mas i-prefer pa niya nga naa siya sa sulod sa iyang kwarto, magpilmig basa sa Bible o ma-memorize sa mga chapters sa Psalms kaysa musuroy sa gawas. But of course, musuroy na gid siya occasionally. Magdepende sa okasyon o sa iyang kauban musuroy. And I am happy to recall nga tanang panahon nga nagkauban mi ni Mama bisan katong wala na si Papa. Nalipay ko manhimo ko nga partner niya sa iyang mga buluhaton. Kay lagi wala naman si Papa na as I was growing up, wala na ko sukad na feel nga naay kulang o wala ni himong big deal sa ako ang thought and reality that I never had a chance. The thought and reality that I never had a chance to know who my biological father is. But to be honest, ever since, I always have this thought and feeling that I am unwanted by many because lagi I am an unwanted child. I've had my fair share of pain,
discouragements, guilt, kay lagi usahay, di malikayan, hindi mo na kung rason sa mga problema po sa pamilya, sa mga dili pag sinamtanay, which is normal sa kada family. Because wala mong perfect na family. Diba? In spite and despite, I could say that the Lord made me experience those experiences for me to learn and grow. The thought and feeling of not being wanted by many keeps coming back in my mind. Yet in return, God made me realize that life is just like that. Kinahanglan ako nga i-accept na maog yun na, and as I accept the reality of my life, to be honest, it took me lots of conquered fears. Gitudloan ko sa Ginoo through Mama Rudy that when we wanted to glorify the Lord in our lives, we must learn to surrender, be humble, be patient, to never keep record of wrongs, and be strong in any way we can. For God is the strength of our hearts. Mama Rudy is very particular of God's faith and personal relationship with the Lord. I am very blessed. May isa ko sa iyang mga na-sharean about Ana. Hantod-hantod na magpabilin sa akong kasing-kasing una-una o tibuot ng kinabuhi. Mama Rudy's bittersweet and super strict way of love and discipline is a testament and a legacy that will live in our hearts forever. Not just in my heart, but sa akong kasing-kasing na tong tanan. Ma-remember na ako nga she randomly says, "Day, palangga biya mo tanan. Akong mga anak, mga apo, mga bagumangkon, tanan sa pamilya." The reason, every time na mag-pray na si Mama during family altar, murag yun o maabtan. Murag yun maabtan o sunod buntag ay hamahuman. To remember each one and call them by names. As she pray and rest assured nga wala gyud na siya nakalimtan sa iyang mga prayers. Ang memory ni Mama wala sukad naapektahan bisag katong luyan na iyang lawas. Shaky na ang iyang health. Maybe because she's a bookworm who reads the Bible all the time and literally she prays without ceasing. I am glad to say that my husband, who is a pastor, is one of the many answered prayers na iyahang giambo. I knew that she made sure that I will never be alone again in this lifetime. If ever one day she will leave, but then, yes, the time has come. She left. She went home with the Lord peacefully and joyfully. She will be rejoicing with the Lord forever and ever. And in God's presence, there will be no more nights, no more days, until eternity. And by the way, I wanted to take this chance na pasalamatan ang tanang tao nga nahimong kabahin sa akong kinabuhi, especially to the people nga nahimong katimbayayong ni Mama Rudy sa iyang pag-amuma, pag-atiman o pagpadako nako. None other than akong mga uncle. I could say nga dako gyud mo og contribution as partner ni Mama ug ni Papa sa pagpadako sa ako. Kamo ang partner, mga partners ni Mama kay lagi every time nga magpabuyag ko, especially katong dalaga nako ug estudyante nako, sila permi ang sumbungan ni Mama. Ug na-instill sa akong mind and heart ang kahadlok o pagrespeto. I make sure na magtarong jud ko kay maimpas jud ko sa mga uncle. Bisan to at first, puro kahadlok ako na feel. Sorry to say this, but yes, salamat kayo sa kinabuhi sa akong mga uncle. I want to start with Uncle Manong Frederick Sr., pinakaligtong, pinakaisog, pinaka-generous o matinabangon, kanang bisan o makasabaan kaniya, dili yun na masipyat nga tabangan yun kaniya. Dili kaniya biyaan sa sitwasyon na dili masulbad yun ang mga problema. Pinaka-responsible ang among Piolo Pascual sa among pamilya sa Uncle Frederick. Salamat kay Uncle John, ang junior sa among lolo, ang pinaka-nonchalant sa tanan. Kalmado lang yun na siya, pero ayaw lang po sa gara. Salamat Uncle John. Uncle Toto, Franklin Romeo Sr., kini, duha ni sila ni Uncle Manong. Na akong, di kahadlukan kayo. And as well, amo agad nga girespeto pud kayo kauban sa uban nga mga uncle.
Uncle Neneng Ferdinand. Uncle, thank you for being the backbone in the family when it comes to prayer. Pinaka-prayerful sa tanan. Siya di ang nagkasal na mo. Siya ang officiating minister sa among wedding. Salamat Uncle Neneng. Salamat Uncle Dudoy, ang pamilya na Adire and Rose. I appreciate Uncle Dudoy kay saksi na ako mga uncle sa akong pagdako. Nagina sa tanan o nag-exist ko ang ulitaw sa pamilya si Uncle Langga o si Uncle Tata. And now, Uncle Tata, we honor you today. Uncle. Salamat sa mga tuig na mag-spend time. Ubanan, tibalon si Mama. Masantod na sa tay. Tagsa nga struggle sa kinabuhi. Nakita na ko nga, ipalangga o gilaw, o yatiman yun mo si Mama kutub sa imong makaya. You are appreciated, Uncle. Salamat kaayo. Uncle Langga, Philmart, ang pinaka. Ang pinaka. Tupa ni Mama Jingjing. Salamat kay Uncle Langga. Kay kinisin mo Uncle Tataw ng Uncle Langga. Saksi yung hindi sila kay mga nasbila pa man sila snas. Katong naabot ko, katong naanak ko. So, thank you. To nanay. Kasi nag-wonder mo kinsay nanay. To nanay, I'm sure this is the first time na makadungog ka, aligi ka na ako. To my nanay, Roselahan, my birth mother, ika-fifth na anak sa pamilya, o only daughter sa akong lolo o lula. Nay, salamat. I wanted to thank you for bringing me into this world and into the family. Please know that you are loved and appreciated too. Despite sa tanan-tanan, my respect for you will always be there. Salamat sa imong anak sa ako Bisan, lisod kaayo tong sitwasyon na because you were young, unstable, and unprepared, yet God made you a first-hand mother through me. Wala unta ko na bilong ani nga family. Tarangan family if not for you. Salamat kay sa tanan. I may not say this very often, but yes, I am proud to be a Parangan. People always say that my heart, attitude, kapslak attitude, and well-being, I am a Parangan 101%. I am a person that I am now, surely because I belong to this family. And for that, I am thankful, grateful, and blessed. Lastly, to my Mama Rodi, words are not enough and will never be enough to express my gratitude of how blessed I am to be taken care and loved by a godly, strong, and resilient woman that you are. You've taught me of God's amazing love and grace. You always remind me to never keep grudges and always choose to forgive and give love, spend time and extend the help, be available for the people who needed you most. Morning learning ako na learn through you, my Mama. Thank you and I love you. You always remind me to never stop glorifying God in everything that I do all the days of my life. Maningkamot yun mi, anima, nga malangit mi. Kaya gusto ko na mo makauban pagpalik. And together we will be rejoicing in God's presence. Ma, you have fought the good fight, has finished the race, and most especially, you have kept your faith. May your legacy continue to resound to the next generation. Congratulations to your heavenly promotion, our Mama, our Lola Rodi. I knew that you were bound for heaven, Ma, until we meet again. I will never be the same without, life will never be the same without you. We love you, Ma.